Welcome to English class. Today I am going to teach you English of a standard 8. The section 2, Ageles Wonder, Leander Paes. This is a part 2 of that lesson. The previous classes we have already studied about the opinion of Leander Paes about this tennis. Then now we studied about the remaining part. Some feel that in sport one should retire while going is good. What do you think? Then another question also asked, that is, some feel that sports one should retire while going in good. അതായത് നല്ല കണ്ടീഷനിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിട്ടയർ ആകുക, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചു. Then the athletes and people I look up to left when they are at the top. Michael Jordan, Pete Sampras, Rod Laver, Martina Navratilova and Muhammad Ali were all at the peak of their careers when they retired. അതായത് ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാം, അതായത് മുഹമ്മദ് അലിയും പീറ്റ് സാംപ്രസും എല്ലാം അവരുടെ ഉന്നതിയിൽ എത്തിയ സമയത്താണ് അവർ റിട്ടയർഡ് ആയത്. And if I stop tomorrow, I will have no regrets. I have had such a blessed career. But if I stop tomorrow my career, and I have no regret for that. If I wake up tomorrow and I say that I have had enough, I don't want to travel, I don't want to put in the hard yards, and that it take a difficult profession. അപ്പോൾ ടുമോറോ ഞാൻ പറയുകയാണ്, എനിക്കിത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടൊന്നും പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ നിർത്തുക എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ബി മോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. My team is actually struggling to find new things that I can motivate me. Then my team wanted to struggle to know about new things. That is a great inspiration for me. Earlier it was a go to win Open, French Open, US Open, and the last 3 years it has been Davis Cup. All these years I wanted to win this French Open, US Open, all this. But എന്താണ് റിട്ടയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്, റിട്ടയർ ചെയ്യണമെന്ന് നാളെ റിട്ടയർ ചെയ്താലും എല്ലാം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ടീമാണ് എനിക്ക് വലുത്. Now is it Olympics 2020? What about your thoughts? Oh, no thoughts that all. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്താണ് 2020 ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് നോ തോട്ട്സ്. Coming back to your recent Davis Cup victory where your 43rd win made you most successful doubles player in the tournaments of history. It was indeed a commendable that Rohan Bopana and you pulled it off, to given that of two don't share great report of the field. അതായത് റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡേവിസ് കപ്പ് വിക്ടറിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ? വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് രോഹൻ ബൊബാന and it's share a great rapport of the field. Rapport here means a huge, അല്ലേ? If you look at Rohan's and my record, we have 90% winning record together. റോഹാൻസ് റെക്കോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ we have win about 90% of winning record together. Where what I focus one is playing the country, that is more important than individual. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രോഹാനോ എനിക്കോ അല്ല പ്രാധാന്യം, പിന്നെയാണ് വി പ്ലേ ഫോർ അവർ കൺട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുക, അതാണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലാതെ വ്യക്തികൾക്കല്ല. That's something Mahesh Bhubadi and I were able to do so many years, and Mahesh Bhubadi and I played together for so many years. We are very different personalities, but what we respect about each other is that when it came playing for the country, we always put our best foot forward. That meant 24 undefeatable matches. That's a lot. അതായത് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റീസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നത് എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം, അല്ലാതെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ഇസ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മീ. And what's the relationship Mahesh Bhubadi and you share today? The two played very well together, the best friends, and had a falling out. And the recent times things seem a lot about cordial. What about you think about it? Another question is, what about your thinking about Mahesh Bhubadi? You played together, you are very friends, and you are best friends, and there was a falling out. Falling out here means disagreement between these two.
But things became very cordial nowadays. What about you? Tell about that. The answer is we have a very quick relationship. Quick relationship means we have a strange relationship. And we have known each other since we are kids, and the majority of our careers we have played together. And kids onwards we have know each other and we played together. And we have seen some of the greatest heights and lowest lows. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കളിച്ച ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്ലേയിലായി അതുപോലെ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് ലോയിലും ആയിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വി ബോത്ത് റെസ്പെക്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ എ ടീം ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഒരു ടീമായിട്ടും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കളിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാധാന്യം, അല്ലെങ്കിൽ വി റെസ്പെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഫോർ പ്ലേയിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എ ടീം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി വെർ ഏബിൾ ടു പ്രൂവ് ദ യങ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് our country can be number one in the world. What we can do now is to become or to make India as a number one in the world. That is our aim. And in any time when you have many people, you are going to have a different opinions. അത് ഏത് വ്യക്തിയായിട്ട് കളിക്കാലും we have a different opinion also. But that's what make a team hold together. Different opinion ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്താണ് ടീം ഒന്നായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ ടീം എഫോർട്ട്. ആൻഡ് വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് മൈ റെക്കോർഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യാസ് റെക്കോർഡ്. വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ റെക്കോർഡ്സ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇന്ത്യാസ് റെക്കോർഡ്സ്. Then everyone has contributed it. Mahesh Bhupati is a part of it. Rohan is a part of it. അപ്പം ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്, അല്ലേ? ആൻഡ് Sishan Ali, Oro Raja, and Gaurav Nadekar, Vishal Upal, and Ramesh Krishnan, all are the part of it as a teamwork. It is not just 1 or 2 years that we are talking about. It's 29 years. 1 or 2 years about 29 years. And everyone from my parents and daughter or to my coaches, trainers, Davis Cup captains and past teammates, all are the part of it. Each and everyone was a part of my game. My family also is the part of my game. Then another question is, you acted the film Rajdhani Express a few years ago. In Bollywood, still you mind you act as a actress in the actor in the Rajdhani Express. What do you say about that? And during the making of Rajdhani Express, I learned about the nuisance of making a good film. And nuances here means and the small differences in meaning, sound and color, and not usually very obvious. And sound and color that are not usually to make a film. It is a very difficult. It was something new for me. I thoroughly enjoyed myself. I learned that it was to do another movie. The most important things are scripted. Then I think also, if I do another movie, the most important thing is to that it's scripted or directed or the production house. All these are very important. Then another question is, until Rajdhani Express happened, people didn't know about the hidden actor in you. അതായത് രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്താണ് നിങ്ങളൊരു ആക്ടറായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കിയോ? മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് എ ബംഗാളി പോയറ്റ്, Madhusudan Dutt. He was a immensely creative man. He wrote rebel poetry right through the British rule, and he was a freedom fighter also. And I say my family, my great grandfather was a Bengali poet. His name is Madhusudan Dutt, and he was a creative man. He was a rebel poetry. Rebel poetry means a poetry that opposed British occupation of India. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഒക്കുപേഷൻ എതിരായിട്ട് കവിതകൾ എഴുതിയ ഒരു ആളാണ് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. And he was also a freedom fighter. And it's just that I was born to parents who are athletes. My parents is also an athletes. And so ironing my mom's and dad's Indian jersey fueled my passion to win Olympic medal. And their courage, their inspiration to make us to win in the Olympic medal. Playing in India is the greatest motivation for me. So it's a greatest motivation is to play for India. And I would say that my talent actually lies football and other creative areas, but chose tennis because it is an Olympic individual sport. I have a talent in football and tennis because I now selected tennis because it is in the Olympic. That is why I chose tennis.
Then another question is, so football was a number one sport as you a kid. അതായത് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പം ഫുട്ബോൾ നമ്പർ വൺ സ്പോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? it is still is ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ നമ്പർ വൺ ആണ്. I love football and basketball, hockey and tennis. All these I love. And in cricket, like a shorter format, I have got some close friends in the cricketing fraternity. Fraternity here means a group of people who share the same work or interest. അതായത് ക്രിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സൗഹൃദങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വേറെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ് തന്നെ ഏതാ? ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, ടെന്നീസ് എല്ലാം. Then, is your daughter Aina interested in tennis? Another question is, your daughter interested in tennis? Yes. She reckons here means, she thinks her backhand is better than mine, which is probably true. Aina is the fast, tough and she is a leader. She is a fast and tough and she is also a leader. And she got smile her own. And just like my dad's, she is passionate about what she wants, like my dad. She selected the field she liked. That is, അതായത് അവളുടെ ഫീൽഡ് ഏതാണോ അവൾ സെലക്ട് ചെയ്യിക്കട്ടെ, ലൈക്ക് മൈ ഡാഡ്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് Leander Paes story. You read it well? Okay, thank you.